Candace Carter thoughts to go back in Tootie Lowe's studio, looking at the table after we have been working on it. Beautiful tables becoming more itself. Hello. Sabbath and Robert are gonna continue taking the table apart. Well, ihr sollt den Tisch frei machen jetzt. Tisch an. Nee, aber wohin denn damit? Ja, egal. Der Tisch steht jetzt frei. Farbe kommt da hinten hin zum Beispiel. Farbe kommt da hinten hin. Wo kommt Farbe hin? Farbe Oh ja, kommt da wo hinten Platz hin. ist. Wir stellen es hier unten hin. Gut. So. Während die weitermachen, they're gonna keep working on this. I'm gonna show you something. Dieser Tisch hat eine lange Tradition. It's a table with a long tradition. Und ich zeige euch mal Grafiken, die Tudilo gemacht hat mit dem Tisch. Zum Beispiel diese. So habe ich ihn kennengelernt in der Südstadt. Und da stand der Tisch auch. Später stand es im Kinderzimmer, jetzt steht es da. Ich gehe mal ein bisschen näher hin, dass ihr die feine Arbeit sehen könnt. Das ist Arbeit aus den 60er Jahren. I love the pieces he did in the 60s. They're very special for me. He was young, he was experimenting. See the table? There it is. And people have collected his table still lifes, always. So here's another one. I can only show you, I don't think I can far it away, well, almost the whole table. So, okay, das ist ein bisschen später. This is a little later. He's starting to do this crisscross stuff. But it's the same room. It's his room in the Südstadt, where I met him. Das ist ein bisschen später. That's a little later. So. Same table. Can't see the feet though this time. So, und da sind noch ganz kleine, schöne Grafiken. Ja, der Tisch ist noch frei. Gehe ich näher. Da, der Tisch. And this one? Ziemlich abstrakt, ziemlich frei. This one's very free. Sometimes the advantage to his drawings are that he leaves a lot of things open. He doesn't draw everything. Er lässt vieles frei. Ich zeige euch was sehr Lustiges. Seht ihr mal diese Vase? Und die Flasche. Sogar. Hier ist die Vase wieder. Und noch eine Flasche. Eine Flasche und eine Vase. Hier ist die Vase nochmal. Und hier ist die Vase nochmal. Hinter der Flasche. Schau mal, das hier, wie frei. Kaum was gezeichnet, nur hell, dunkel. This is what makes his work so good.
Here's a candle, but it's just a line drawing. There's nothing really except light and dark. Okay. As I said, this was one of his most well-known pieces. The ones he did of this table. So, jetzt gehe ich wieder zu euch. Da, 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 da. Tada! Tisch sieht gut aus. Sabit sehe ich zweimal im Spiegel und Sie hat auch für so, zwei. jetzt darf ich mal dokumentieren, wie das aussah, bevor wir das. Ist es schlimm, dass wir das dokumentieren? Nein. Einstein hat immer gesagt, Sauberkeit ist eine Frage der Verdünnung. Trudeau believed that. Der hat es ja, Einstein hat es gesagt. Cleanliness is only a question of how you thin everything out. So, we're done. We got this table done. We're going to move over here. And Yes. we will continue. So, till next time.